இந்த வீடியோல DNS and DHCP கதைக்க போறோம். DNS, DHCP. DNS stands for Domain Name System. Okay. So what's the purpose of DNS? DNS resolves URLs. அதந்த youtube.com க்கு போனா the computer operates in numbers. Okay. அப்ப இந்த youtube.com translate பண்ணும் IP address. For example, 172.16.5.3. After you translate that, computer YouTube க்கு போலாம். Okay. So DNS has to resolve URLs or domains. URL or domains. Domain another name. Resolves URLs, domains to IP addresses. What does it mean, resolve? And basically, DNS helps to find IP address of youtube.com. Okay. So purpose of DNS, functions of DNS, and DNS area, and then configuring DNS. Okay. First thing, DNS is used to resolve human readable names to IP addresses. It basically converts either domain names to IP addresses. Converts domain name to IP. Doesn't really convert. Another word is called resolve. It resolves. Okay. When you type either in the sentence, type youtube.com into a web browser, your device will ask a DNS server for the IP address of youtube.com. அப்ப நீங்கள் youtube.com அடிச்சா இந்த கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து first step என்ன செய்யும்? அந்த youtube.com IP address தேவை. அப்ப இந்த PC கேட்கும் DNS serverக்கு what is youtube.com's IP address? youtube.com IP address என்ன? youtube.com IP. Okay. இதுல பேர் DNS query. QUERY. இந்த DNS server respond பண்ணும் to PC1. Response என்ன? DNS response. RESPONSE. So DNS query, DNS response. So this PC நீங்கள் configure பண்ணலாம் DNS. இந்த PCக்கு சொல்லணும் அங்க DNS இருக்குண்டு. So நீங்க ஸ்டாட்டிக்கா மேனுவலா configure பண்ணலாம் 8888 8.8.8.8 ஓ அந்த DHCP DNS information DHCP வரலாம். Okay, we'll explain in the next video. எப்படி DNS பார்க்குற DNS config Windowsல IP config/all. Okay, and then இது PC the PC DNS server 8888. So நான் இந்த URLs resolve பண்ண போறேன்னா நான் 8888க்கு போகணும். Okay, here another diagram. Okay, so in the command nslookup, நீங்க manually. So for example, இங்க போய் clear nslookup facebook. Okay, இது செய்யக்க இந்த Mac 4.2.2.2. Okay, அப்ப இந்த PC இந்த சர்வருக்கு போகுது ஏன் போகுது இந்த facebook.com ரிசால்வ் பண்ணும் IP அட்ரஸ் தேவை. அப்ப இந்த 4.2.2.2 சொல்லுது facebook.com IP அட்ரஸ் இது. ஓகே, ஸோ நான் ping facebook.com அடிச்சா நான் இந்த IP அட்ரஸ் தான் போறேன். ping facebook.com. Okay, and then reply from 157 to 435. Okay, sometimes this IP address is different from this one, and in the facebook.com கணக்கு IP address இருக்கு. இது ஒரு IP address. Okay, இதுவும் ஒரு IP address, Facebook IP address. Okay, இந்த எக்ஸாம்பிள நாங்க facebook.com அடி கேட்க அந்த கம்ப்யூட்டர் இந்த நம்பருக்கு ரிசால்வ் பண்ணிட்டு. Okay, instead of this in the number, and both are facebook.com.
அப்ப sometimes இன்னொருக்கா it might show different IP address. Okay, 3179.35. Okay, same thing. Let me try one more time. 79.35. Okay, sometimes it gives you different IP address. But anyway, this is how you get the IP address of a website, NSLookup. Okay, so in the example, nslookup.youtube.com 888 சொல்லுது இதான் DNS server சொல்லுது youtube.com இதான் IPv4 address of youtube.com. This is IPv6 address of youtube.com. Okay, and then I ping. So this example here, this is the PC1. What's the IP address of youtube.com or message on இப்படி போகுது. And then DNS reply பண்ணுது youtube.com is at 172.217.25.10 going this way like this back to PC1. Now, and the DNS this is very important. Wireshark capture பார்க்கிறோம். Okay, Wireshark. Okay, what you have to be able to read this Wireshark. In the Wireshark என்ன சொல்லுது? End the PC in the IP address 192.168.0.101 for the destination 8888 layer 3 IP. Okay, so in the first packet click பண்ணேக்க இது காட்டுது இதெல்லாம். Okay, so இது என்ன சொல்லுது? நான் packet click பண்ணிட்டேன். Okay, so layer 2ல இப்படி இருக்கு. இது layer 2. This is layer 2. Source, the PC1, the source. Destination is routed MAC address, this one. Source IP, PC the source IP, destination DNS server. Then UDP, the layer 4 information. Source port 49286. Either any port number you can choose, any number. Okay, 50,000, 60,000, 45,000. Destination port 53. This is important. So for DNS, நீங்கள் DNS server போயக்க destination port ஒரு நாள் 53 ஆயிருக்கு. Okay, and then in the DNS header, DNS இது இங்க இருக்கு. So இந்த packet எப்படி இருக்கும்? layer 3 அதுக்கு அந்த DNS information தான் இதெல்லாம். All this is DNS. So in the query packet, this query packet, sorry, the first packet, actually the technical name for this is frame. So I'm going to start using frame. Okay, frame and frame and layer 2 header இருக்கு. Layer 2, layer 3, layer 4, and then DNS. Okay, இப்படி இருந்தா it's called a frame. FRAME. Layer 3, layer 4, DNS. இப்படி இருந்தா it's called packet. Okay, so if layer 3 is only there, we call it packet. Layer 2 இருந்தா the full name is called frame. Okay, 4 மட்டும் இருந்தா we call it segment. For example, layer 4 இப்படி இருந்தா this one we call it segment. Okay, so I'll start using frame from now on, and இதுல layer 2, layer 3, layer 4 இருக்கு, and then DNS. Okay, so இந்த frameல என்ன இருக்கு உள்ளுக்கு? இந்த frame layer the DNS serverக்கு வரப்போகுது. DNS server இந்த packet எடுத்து layer 2 பார்க்கும், remove பண்ணும். layer 3 பார்த்து remove பண்ணும். layer 4 பார்த்து remove பண்ணும், and அந்த DNS server இந்த port 53ல listen பண்ணுது. So it's removing this. அதுக்கப்புறம் DNS information பார்க்க போகுது. Okay, DNS informationல என்ன சொல்லுது? இது தெரியும், it's ஒரு query உண்டு. அப்ப it's some query is coming in. Okay, எதுக்கு நான் translate பண்ணும் IP address in the website youtube.com. Okay,
ஸோ டிஎன்எஸ் சர்வருக்கு தெரியும், ஐ நோ நான் இந்த டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும் youtube.com to an IP address. அப்போ என்ன செய்யும், டிஎன்எஸ் சர்வர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண போது கால் டிஎன்எஸ் ரெஸ்பான்ஸ், டிஎன்எஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஹியர். ஓகே, இப்போ சோர்ஸ் ஐபி அட்ரஸ் 8888, டெஸ்டினேஷன் அந்த பிசி. ஓகே, அண்ட் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் போகுது. என்ன ரெஸ்பான்ஸ்? youtube.com IP அட்ரஸ் இது. ஓகே, ஸோ couple of things. இப்போ டிஎன்எஸ், அந்த டிஎன்எஸ் சர்வருக்கு உள்ளுக்கு youtube.comக்கு 10 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு. டிஎன்எஸ் சர்வர் இப்படி இருக்கு, தான் டிஎன்எஸ் சர்வர். இந்த சர்வரோட டேட்டா பேஸுக்கு உள்ளுக்கு இப்படி இருக்கு. ஓகே, ஒரு என்ட்ரி சொல்லுது youtube.com, சும்மா யூடியூப்னு போடுறேன், youtube.com. இது ஒரு ஏ ரெக்கார்டு. A record youtube.com, இதுதான் IP address. .110 போடுறோம். This is the last octet. இன்னொரு ரெக்கார்டு என்ன இருக்கு, quadruple A. ஓகே, இது ஒரு IPv6 ரெக்கார்ட் for same website youtube.com. ஆனா இது whatever this number, ஓகே, 819 something போடுறோம், 819 இப்படி 819 something. ஓகே, இது IPv6 address. அப்ப 10 ரெக்கார்ட்ஸ் இந்த DNS சர்வர்ல இருக்கு. ஒரு IPv4 ரெக்கார்ட் ஒன்று இருக்கு, we call that A record. IPv6 ரெக்கார்டும் இருக்கு, we call that quad A record. Quad என்றா 4A record. ஓகே, ஸோ அதான் இந்த DNS server 10 answers கொடுக்குது, IPv4 and also this IPv6 A record. Okay, so 2 answers DNS server is giving back. Also, in the testல DNS use UDP, DNS can also use TCP. And in both cases, DNS server port 53ல listen பண்ணுது. Okay, so எங்கட diagram இந்த Wiresharkல என்ன பாவிக்கிறோம், நாங்கள் UDP பாவிக்கிறோம். Okay, UDP பாவிக்கிறோம். ஆனா DNS can also use TCP. Just keep that in mind. Okay, and most of the time UDP பாவிக்கிறோம். Okay, இப்போ DNS cache. DNS cache என்ன? Cache memory. Okay, it's a very small short-term memory. DNS cache on the Windows laptop பார்க்குற ipconfig/display DNS. இதை அடிச்சா காட்டும் என்ன அந்த DNS entries உங்களோட லேப்டாப்ல. அப்போ the important thing here is youtube.com IP address இது. Okay, so this is called DNS local cache. இங்க இருக்கு. ஸோ நான் இப்போ ping youtube.com அடிச்சா பிசியில இருந்து, சரியா, ping youtube.com அடிச்சா அந்த இந்த பிசி டிஎன்எஸ் சர்வருக்கு போக தேவையில்லை. ஏன் போக தேவையில்லை? இந்த ஒரு என்ட்ரி ஆல்ரெடி இருக்கு இங்க. அப்போ ஸ்ட்ரெயிட் அவே நீங்கள் youtube.comக்கு போகலாம். ஓகே, youtube.com ஹியர் தான் youtube.com சர்வர். என்ன ஐபி அட்ரஸ் youtube.com? 172 இது 217.25.10. ஓகே, ஸ்ட்ரெயிட்டா வெப்சைட்டுக்கு போவீங்க. டிஎன்எஸ் சர்வர், டிஎன்எஸ் ரெசல்யூஷன் செய்ய தேவையில்லை. பண்ண போறீங்களா உங்களோட லேப்டாப்ல? கமெண்ட் அந்த கேஷ் கிளியர் பண்ண போறீங்க. ஓகே, ஸோ இன் திஸ் டயக்ராம் வி கிளியர் த கேஷ். ஓகே, ஆன் விண்டோஸ் லேப்டாப்ஸ் there's also இந்த ஹோஸ்ட் ஃபைல் இருக்கு. இப்படி நேவிகேட் பண்ண ஹோஸ்ட் ஃபைல், இது நாங்கள் அவரை பாவிக்கிறதில்ல. நான் better you know this. ஓகே, விண்டோஸ் லேப்டாப்ல ஒரு ஹோஸ்ட் ஃபைல் இருக்கு. இந்த ஹோஸ்ட் ஃபைலுக்குள்ளுக்கு இது செய்யலாம் தான். நான் ஒரு என்ட்ரி ஒன்று போடுறேன். என்ன என்ட்ரி? 192.168.0.1, அது R1. ஓகே, அப்ப இது என்ன செய்யும்? ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லேப்டாப் ஒன்று இங்கே இருக்கு. லேப்டாப் இஸ் கனெக்டட் டு ரவுட்டர். ஓகே, ரவுட்டர் R1 ஃபார் எக்ஸாம்பிள். இதில் ஐபி அட்ரஸ் 192.168.0.1. இந்த பிசியில இருந்து PC1 ping ஸ்பேஸ் R1 அடிச்சா, ping R1 இப்படி அடிச்சா இந்த R1 கன்வெர்ட் பண்ணும் ஐபி அட்ரஸுக்கு
automatically DNS resolution செய்ய தேவையில்லை என்ற அங்கட ஒரு ஹோஸ்ட் ஃபைல்ல இது அப்ப இந்த R1 replace பண்ணும் 192.168.0.0.1 okay and then நாங்கள் இந்த router ping பண்ணலாம் so that's the host file. The host file you can change like this. Okay, host file is in Windows. And then இது பார்த்தா see this one the Windows laptopல இருந்து டெர்மினலுக்கு போய் ping R1 convert பண்ணுது அந்த பிசிக்கு தெரியும் இது R1 IP இந்த host file இருக்கு and then நாங்கள் ping பண்றோம் இந்த IP address. Okay. So another important thing அங்க one more thing to understand now ஒரு DNS query உண்டு let's say நாங்கள் facebook.com-க்கு போறோம் okay pc1 facebook.com IP address தெரியா அப்போ ஒரு DNS query உண்டு send பண்ணும் எப்படி send பண்ணும் layer 2 source MAC destination MAC you should know this layer 3 source IP destination IP you should know this UDP source port any port number destination port 53 and then DNS query உண்டு போகுது pc1ல இருந்து and then packet இப்படி போகுது router என்ன செய்யும் router layer 2 பார்க்கும் layer 2 destination MAC இருக்கும் okay ஆனா layer 3 destination IP 8888 so route table பார்த்து packet வெளியால இப்படி போகும் okay and then before it goes வெளியால என்ன செய்யும் அந்த layer 2 நீங்க remove பண்ணீங்க layer 2 போடும் DNS server packet எடுத்து என்ன செய்யும் layer 2 பார்க்கும் layer 3 பார்க்கும் UDP பார்க்கும் DNS பார்க்கும் okay ஆனா in the packet in the frame this frame when it left PC1 and hit router 1 or configuration ஒன்றும் தேவையில்லை இந்த layer 3 பார்த்து route பண்ணுது okay it's just a normal vanilla basic router okay it's not doing anything special ஒன்றும் configure பண்ண தேவையில்லை அந்த DNS query to work இந்த layer 3 பார்த்து route பண்ணுது but if you can put the router as a DNS server அப்ப இந்த router ஒரு DNS server work பண்ணலாம் okay எப்படி DNS server work பண்ணலாம் இந்த command அடிச்சா R1 config look where we are config mode IP DNS server okay now the router is playing a role of router and it's also playing a role of a DNS server okay or if it's ஒரு DNS server role விளையாடினா ஒரு database ஒன்று தேவை அந்த ஒரு DNS database அது இது இந்த this one this இது என்ன சொல்லுது IP host R1 IP address இது PC1 IP address இது PC2 IP address இது PC3 IP address இது okay அப்ப now in this section நாங்கள் என்ன செய்றோம் இப்ப இந்த PC1 PC2 ping பண்ண போகுதுண்டா என்ன sorry first number 1 இந்த PC-க்கு சொல்றோம் ஒரு நியூ DNS server ஒன்று இருக்கு 888க்கு போக தேவையில்லை உங்களோட DNS server 192.168.0.1 okay அதான் உங்களோட நியூ DNS server so இப்போ நீங்க PC3 பிங் பண்ணினா என்ன நடக்கும் ஒரு DNS router respond பண்ண with DNS response என்ன responseல இருக்கும் PC3 IP address .103 எப்படி PC3 IP address தெரியும் என்றா நீங்கள் configure பண்ணீங்க இங்க this last line here okay so PC1 now has PC3's IP address அதுக்கு பிறகு it can ping like this okay so please watch the video again if you don't understand that so okay now okay so இவருக்கு அந்த IP address தெரியாது அப்ப என்ன செய்யும் இவருக்கு போவார் DNS query for the to the DNS server DNS query போகுது query இந்த router என்ன செய்யும் அந்த packet-ஐ drop பண்ணும் ஏன் drop பண்ணும் ஏனென்றா இந்த entryல youtube.com IP address இல்ல அப்ப இவருக்கு தெரியா
ஓகே ஸோ என்ன செய்யும் ட்ராப் பண்ணும் ஓகே ஸோ என்ன கமாண்ட் தேவை இந்த ரவுட்டரில் இந்த கமாண்டுக்கு ஒரு கமாண்ட் கொடுக்கணும் எனக்கு எனக்கு டிஎன்எஸ் இந்த query அனுப்பணும் ஓகே அதான் இந்த கமாண்ட் ஐபி நேம் சர்வர் 8888 அதுண்டா அந்த டிஎன்எஸ் query வரைக்க for youtube.com query எனக்கு தெரியா அது எங்க youtube.com அப்ப இந்த query எங்க அனுப்ப போறோம் இங்க இந்த டிஎன்எஸ் சர்வருக்கு and then DNS server respond பண்ணுவார் like this okay and then IP name so on the DNS to activate DNS on router you put this one IP domain name lookup okay. Sometimes on the old command இப்படி இருக்கும் IP domain hyphen lookup so நீங்கள் accident A அடிக்க and then press enter router translating வரும் translating dot 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 A வருது என்றால் அந்த உங்களோட மிஸ்டேக் அது இட்ஸ் ட்ரைங் டு ரிசால்வ் த ஐபி அட்ரஸ் ஆஃப் தட் நேம் நீங்கள் ஏ சம்டைம்ஸ் நீங்கள் இன்டர்ஃபேஸ் அடிக்க ஐஎன்டி என்டர் ஆக்சிடென்ட் அடிப்பீங்க அப்போ அந்த ஐஎன்டி வேர்டு ரிசால்வ் ட்ரைங் டு ரிசால்வ் டு ஐபி அட்ரஸ் ஓகே ஸோ இட்ஸ் ட்ரைங் டு ரிசால்வ் டு ஐபி அட்ரஸ் இந்த கமாண்ட் ஆக்டிவேட்டட் அப்போ நார்மலி அந்த ரவுட்டர்ஸ் நார்மலியே டிஎன்எஸ் அப்போ என்ன செய்வீங்க no IP domain name lookup படிச்சா அந்த translate பண்ணாது okay okay now in this output இது IP address இது subnet mask இது default gateway and okay okay and then this is the DNS cache in Cisco IOS so if you make the router as a DNS server router or DNS server செஞ்சா then show host இதுதான் உங்களோட என்ட்ரிஸ் பெர்மனண்டா இருக்கு ஏன்னா நீங்க ஸ்டாட்டிக்கா கன்ஃபிகர் பண்ணினீங்க youtube.com இருக்கு ஓகே ஏனெண்டா இந்த ரிக்வெஸ்ட் வெளியால போய்க்க நீங்கள் youtube.comக்கு போய்க்க ஒரு டிஎன்எஸ் query உண்டு இப்படி போகணும் டிஎன்எஸ் query இங்க இருந்து இப்படி போன டு த டிஎன்எஸ் சர்வர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணேக்க லைக் திஸ் இந்த ரவுட்டர் அந்த youtube.com IP அட்ரஸை கேப்சர் பண்ணிட்டு ஓகே கேப்சர் பண்ணி சேவ் பண்ணுது in this host file it's not file it's database you can think okay and it's temporary enda router reboot பண்ணா இந்த entry delete பண்ணு okay now you can memorize this command so let's assume that எல்லா DNS-உம் delete பண்ணிட்டோம் okay so all these DNS commands இந்த DNS commands இந்த commands எல்லாம் நாங்க remove பண்ணிட்டோம் okay so it's a basic plain router இப்ப you can make the router a DNS client okay so do ping youtube.com இப்படி அடிச்சா with normal router வேலை okay இந்த command அடிச்சா you can try on normal router it won't work இந்த இப்படி இருக்கு translating youtube.com unrecognized source protocol not running okay so என்ன செய்யணும் நீங்கள் I want to use specified DNS step 2 I want to query so this step 2 இது என்ன செஞ்சா உங்களோட DNS உங்களோட route இப்போ ஒரு DNS client it's like the PC okay நீங்க ping youtube.com அடிச்சா வேலை செய்யுது ஏன் வேலை செய்யுது என்ற இப்போ router 888க்கு போகுது youtube.com IP address எடுக்கு okay so this is acting as DNS client
Okay, not DNS server. DNS server command நாங்க remove பண்ணிட்டோம். என்ன அந்த command இது remove பண்ணிட்டோம். So one more thing, okay, one more thing, நீங்கள் இந்த இப்படி configure பண்ணேக்க சரியா, இது இந்த router இப்போ ஒரு DNS server PC DNS query respond பண்ணும். Okay, so for the PC's DNS queries, it will respond DNS response. And the router is also DNS client. Okay, and router la irundhu ping YouTube. Okay, and the router inga povum to resolve to will go to the DNS server. So with these client, இந்த command மட்டும் போட்டு names of 888 ரெண்டு commands போட்டா this client. Okay, not deep. Okay, so if you don't understand, watch the video again. Okay, so these are command reviews, etc. Now for quiz. Which of the following Windows commands will display PC DNS server? நான் இது quickly say in IP config all. இது DNS server காட்டும். NS lookup DNS server காட்டும். Which of the following statements are true? Messages greater than 512 bytes in size are sent using TCP. This one. So A is not correct. A record maps hostname. This one is correct. AAA record shows mapped IP. This is incorrect. It is not AAA, it's quad A. A. 4 A's. So this is incorrect. Cisco router can be configured as a DNS server and DNS client at the same time. This is correct. So B and D. BD. PC1 is configured to use an external server. So PC1 888 use பண்ணது as a DNS server. What DNS command is necessary on R1 to enable this? In the answer this. And இது D. ஏனெண்டா இந்த packet DNS query எப்படி இருக்கும்? Layer 2, layer 3, UDP in layer 4, and then DNS. Okay, இந்த DNS query packet இங்க வரும். இது layer 3 destination IP. Layer 3 destination IP பார்த்து route table பார்த்து இப்படி அனுப்பும். Okay, packet உள்ளுக்கு பார்க்காது. So it's a normal, this router can act as just normal router. This is the answer. Which of the following Cisco IOS commands? This one, show hosts. Okay, we discussed that one. Which of the following protocol automatically learn? Either DHCP. Okay, now we will discuss this in next video. Okay, so that's all for this one. Okay, now we're going to quickly discuss DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. And DHCP, and நாங்க packet tracer labsல we've been doing this. This is switch. This is router, and then these are laptops. Laptop. Okay. In the laptops, என்ன information போடணும்? IP address போடணும், IPv4. வேற என்ன போடணும்? Default gateway போடணும், default gateway. வேற என்ன போடணும்? Sometimes DNS server. வேற என்ன போடணும்? Subnet mask. Okay. அப்ப இந்த steps you have to keep repeating. இதுக்கு செய்யணும். Okay. அப்ப 50 லேப்டாப்ஸ் இருந்தா எல்லா லேப்டாப்பும் போய் இப்படி செய்யலாம் என்ற நேரம் எடுக்கும். ஸோ என்ன செய்ய போறோம்? ஒரு DHCP இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறோம். அது என்ன? DHCP ஒரு சர்வர் உண்டு, உங்களோட நெட்வொர்க்கு உள்ளுக்கு போடலாம் DHCP. ஓகே, இந்த DHCP ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் தரும் எல்லாருக்கும். IP அட்ரஸஸ் தரும், சப்நெட் மாஸ்க் தரும், DNS சர்வர் தரும். ஓகே, ஆட்டோமேட்டிக். நான் காட்ட போறேன் அப்படி செய்யணும். So purpose of DHCP functions. Okay. So in large networks, பெரிய companiesல DHCP server or Windows or Linux server. Okay.
So normally in big companies or a DHCP server deploy பண்ணுவாங்க அது ஒரு Windows or Linux server. In small networks, சின்ன networksல usually the router access DHCP server. Okay. So உங்களோட router can act as DHCP server. Okay. So எப்படி DHCP laptop, if you go to network sharing connections இதுக்கு போனா click here, click V4, இது இருக்கு. Obtain an IP address automatically. Obtain DNS automatically. எங்க இருந்து obtain பண்ண போகுது? DHCP serverல இருந்து. So no information இங்க இருக்கு. எல்லாம் empty. இந்த information பார்க்க போறீங்கன்னா IP config all அடிக்கணும். Okay. IP config /all. So இந்த IP config /all Windows laptopல அடிக்கிறோம். இது என்ன செய்யுது? இது சொல்லுது DHCP enabled. அதுண்டா ஒரு DHCP server வந்து information தர போறார். என்ன information தரார்? IPv4 address தரார். 255.255.250/24 தரார். Lease time தரார். Okay, lease time 2 hours போகுது. அதுண்டா இந்த IP address we can only use for 2 hours. அதுக்கப்புறம் இன்னொருக்கா கேட்கணும் IP addressக்கு. Default gateway, DHCP server, DNS server எல்லாம் router, first hop. Default, it's the router connected, PC1 connected to this router. And the router is acting as default gateway, it's acting as DHCP server, it's acting as DNS server. Okay. So in the preferred இருக்கு. Zoom out பண்ணினா in preferred in the laptop restart பண்ணினா laptop இன்னொருக்கா இந்த IP address கேட்கும். And in the IP address I used before, so I want to ask again if it's available. Okay. Not available, that means வேற யாருக்கோ இந்த IP address கொடுத்துட்டார். அப்ப நான் ஒரு new IP address தேவை. So you can read here. This PC was previously assigned this IP address by the DHCP server, so it asked to receive the same address again. Okay, so IP content information